Niliona how live auction imeanza kugain your popularity. The way you just unakuwa paired with somebody and then you make money by waiting for 3 days to come to an end. Nikaanza kuona I'm seeing the same pattern, unaona. Yeah, and the sad thing is that just as ile uko very desperate, you just want money, unaona. Yes. So ni ile unajiambia, unajua hii kitu this thing inaweza kufa tu dakika yote. But unajua the Kenyan environment is made in such a way that vitu kama hizo zina thriving and they thrive for a certain period of time. Yes. And you can make either one, you have two decisions, either uzi avoid it totally ama you join, you make your money, you move on. Pyramid schemes zenye zimekuwa designed zinakuanga very attractive, unaona. Right now there are so many Kenyans who don't have a job, unaona, and all they want is to find somewhere where they can get something, unaona. So wakiambiwa they can make money online, people don't understand how to make money online. Most people, you have to offer value ndio utengeneze legit money, unaona. But hizi systems zenye zina come up zenye zina enable you to make money very fast, they are very like zinakuita, unaona. The one thing that you need to look at ni wakikwambia ulete referrals. If anything tells you to bring referrals, hiyo ni kitu lazima interrogate kwanza. You have to look at it, uangalie what other way, do they have an economic model, yani a way to make money apart from this nini, this kuingiza watu referrals. Kama they don't have any other way ya kutengeneza hizo pesa, inamaanisha hiyo kitu haita last. What matters is umeingia lini na utatoka lini, kwa sababu unaweza ingia leo ikufe kesho. Unaweza ingia leo make do ufikirie kwamba ita last for long, ikuje kuanguka ile time you least expect. Hi, mambo vipi? Karibu sana. This is Coffee Time. My name is Flo and mimi kuletea zile story ambazo ni nzuri zinakusaidia wewe kuelewa vitu kadha wa kadha. And so back 2020 ule wakati wa lockdown kulikuwa na bidding site fulani ilikuwa inafahamika kama live auction, and I'm pretty sure unaweza kuwa unajua ama unajua na zingine. So leo nataka tuangalie kile ambacho kinaendelea kwenye hizo bidding sites, how people make money, the do's and the don'ts. And so on board hapa kwenye Coffee Time, I have my guest, anafahamika kama Elvis. He will introduce himself to you, awambie ni nani vizuri, anafanya nini, alafu kisha tuendelee. But just before that, remember to subscribe, like and comment to this channel. Karibu sana Elgwaro. Asante. Maybe mjulishe mtazamaji wetu wa Coffee Time majina yako kamili, unatokea wapi, umezaliwa wapi, unafanya nini, kabla tuingie kwenye tales za live auction. Karibu. Okay, thank you. Jina langu ni Elvis. You can also refer me as Elgwaro. I come from Kisii. And I went to JKUAT. Right now what I do is nafanyanga content writing and copywriting. So all I do is writing. Okay. And also it's part of blogging chenye ndio nafanyanga. Yeah. So now Elgwaro, back 2020 kama vile msikia nimesema kulikuwa na bidding site fulani ilikuwa inafahamika kama live auction. Na ndio nikujue leo na nikuite hapa ni kwa sababu you wrote something about it. Yeah. So pengine tu tujulishe live auction ilikuwa nini na ulijuaje kwamba site kama hiyo ili exist? So nilikam across a live auction when I was in campus. When I was in okay, tulikuwa tushamaliza university. So I was just in my home, nilikuwa nafanya freelance and I was just seated somewhere, alafu mtu ananitumia message ananiambia I've made this amount of money. Wow. So nikamuuliza what is this, akaniambia live auction. What is live auction? Then sasa nikaanza kuiangalia, nikakuwa interested. But what really got me, yenye ilinifanya ni get more into it, because at first niliona nikasema okay, but sasa nikaanza kuona statuses za watu kwa my friend list. Naona watu wana post what they are making money and all that. So I decided let me just go niangalie what it is. Nikaenda nikaiona, nikaistudy kidogo, nika create account, nikafanya hiyo kila kitu. And from the very first time niliangalia,
nilijua it is something based on the pyramid scheme foundation economic plan. Because the way it is made, it's not something that brings value to you or to anybody. It's just a platform where money changes hands from one person to another. And the foundation, it's affiliate marketing. Actually, it's like kutafuta mtu. The only way uta make pesa ni saa zile utaleta mtu ndani. Yes, because I also think mimi pia niliintroduciwa na mtu and I also wish you to know kwamba pia I participated actually kwa live auction and it was not easy because my able producer aliniambia Flo, kuna kitu hapa kinaitwa hivi and I want you to be part of it kwa sababu watu wana make do. And of course 2020 kulikuwa na lockdown, kulikuwa na corona, the COVID-19 na kuna watu kama si hatukuwa na jobs. So tukaona the profits here are crazy. But I just think kitu ambaye sisi watu kiti tukajiuliza ni hido inatoka wapi and who is really benefiting from this. So nataka kujua from your end, now you joined, right? Nini iliku motivate, nini iliku encourage zaidi kwamba you can do it? Of course so unajua when people advertise the amount of money they make, hiyo ndio kitu inakuvuta huko ndani. So like the reason why niliingia, it's because I knew it's going to be popular. And this it comes from experience. Ilianza lini by the way? So mimi nilijua around November 2020 which from when you walikuwa na participate kwa ile wengi walikuwa nakwambia by hiyo November walikuwa shakuwa ndani ya system like 4 months. Unaona ilianza I think early of 2020. But sasa mimi I came late. Nilikam June, I guess around June, May, June. But nyinyi watu wa June mshamake do poa. So the reason why nilikuwa more interested nayo ni sababu there's something that happened when I was in campus and it was called public likes. Public likes was also another pyramid scheme at your time. And the same way it gained popularity, the same way people are making money, that is the same thing I got from live auction. Hiyo public likes ilikuwa inaoperate vipi yenyewe? Public likes was about easy ads. You see, when there was a certain modeling will come up some time back that you can view advertisements on a website, alafu you click on them and then you make money. So it was like a whole thing. But squeeze they work because watu wali come to realize it doesn't work. So hiyo time ilikuwa new. So you open a page, alafu inakuonyesha ad, you watch, unaweza watch, it's a video, unaweza click on it kama ni post, yani ni seme post ya social media or something. So you click on it. By clicking on it you get 25 shillings. Unaona? Wow. So ulikuwa unapewa ilikuwa I guess ilikuwa 25 or something ama 5. Then you click on 25 of them. Oh, it was 5 bob, you click on 25. It was 10 bob. It's a long time ago. It was 10 bob for each click. So you click on it, inakulodisha, inakupeleka to the next one. Unaona? So you make 250 shillings a day. Ukiingiza watu. So that's how public like worked. So then niliona how live auction imeanza kugain your popularity. The way you just unakuwa paired with somebody. And then you make money by waiting for the 3 days to come to an end. Nikaanza kuona I'm seeing the same pattern. Unaona? Yeah, and the sad thing is that just as ile uko very desperate, you just want money. Unaona? Yes. So ni ile unajiambia, unajua hii kitu this thing inaweza kufa tu dakika yote. But unajua the Kenyan environment is made in such a way that vitu kama hizo zina thriving and they thrive for a certain period of time. And you can make either one, you have two decisions, either uzi avoid it totally ama you join, you make your money, you move on. So now kabla tuendelee sana, maybe tumpatie mtazamaji wa Coffee Time just a glimpse of what live auction looked like. So this was a system that was so well managed na ilikuwa na hizo segments zote za real names, your ID. It looked more of a merry-go-round. It was a peer-to-peer thing. So anytime you will get into the system, ulikuwa unapata kuna shares tayari zimemature, right? So you buy the shares. And I think the minimum was 1200. Yeah. So our maximum was? Ilikuwa na limits 70 alafu ikaenda mpaka 200. Because I remember there was this guy niliona screenshot yake, I may bid 200 Gs like 4 times. Yeah. That
is like, what? 800,000? So mtu akiweka 800,000 in 4 days profit ilikuwa 30%. 30%, yeah. Then in 6 days it was 60. Then there was 12 days, yeah, which 90. Was 90%. Yes. Now you can imagine crazy profit 90% ya 800,000. Uko na pesa ngapi just in 12 days. And now you can imagine kuna mtu aliingia mapema uko June labda May hapo mahali na hii kitu imekuja kukufa December, si ndio? November, December. So lazima alikuwa amemake do, because nimesikia pia stories watu wakisema, you know, during the corona LA nilipia rent, ililipa balance ya fee ya watoto wangu, you know, but eventually bado unafanya nini? Unapoteza. So now back to you Elvis. Watu wamecheza, of course umebid. Is there a day uliamka asubuhi uka feel the 4th day itafika na do yako iko ndani? Okay, venye ilikuwa imeanza and the way it was building up, there was, of course nilikuwa na ile at the back of the mind I was saying ikitu kuna siku itaisha, unaona. But before that happens, let me just try and make something out of it, unaona. So there was not really a day that niliamka nikaona nitaamka nipate I work, until those last moments venye tulianza kuona the problems. Unakumbuka zile mashida, the shida zenye sema kama you are not paired with somebody ama you are paired with somebody, they refuse to pay. Yes. So you have to contact the admin, they are pair with somebody else. Yeah. And when you try to reach the admin, you don't get them. Yeah. Wako busy, wanasumbuliwa na watu wengi. That was when it started clicking. Sasa ndio the end is coming. I wish some of us tungeona kitu mlikuwa mnaona, because trust me from my end yani, because of course me I was new to this thing, because I just think since when I was young my dad has always been against kitu naitwa gambling ama kitu naitwa kamari. So mimi sijaitaka kujipata ndani, but mimi nilipointroduce unajua me I didn't create an account the first day, nilikuwa muoga. So mwenye alikuwa anataka kuniweka mimi nilimwambia hapana, let's do this. So wewe nilipwa wewe si uko na kidogo experience ya kitu, let me give you cash, nifungulie account on your end, yes, bid from your end, pesa ikija mimi nipe profit. Akaniambia ina shida Flow, since mimi nataka nikuingize hapa juu unajua utaeka do poa na mimi, because I also think katika ile kurifa mtu there is something you are gaining, yes, ndio yeah. So huyu alikuwa ameshajua acha niweke Flow. So me of course after the 4th day pesa ikamachua nikapewa, nika gain trust na ikitu, so nikaenda kuinvest zaidi. But you see I was not seeing red flags katika hizo shida ambazo zilikuwa, because typically from the Telegram group I will see mtu anasema unajua nimekuwa paired na mtu but hataki kunilipa. So niko like how? Number 2, ikitu amekataa kukulipa, una contact nani? So I also want to understand kitu ingine, hawa admins ambao who manage the bidding sites wanakuwaga wanajua the original ama source ya the site itself, ama ni watu wanakutana tu online then they agree let's do this, ama wanakuwaga tu na watu wanacheza chini ya maji? I have seen all the truth, yeah, but I have speculations. You know, the thing is easy bidding sites or these pyramid schemes zinatengenezwa in such a way that hauwezi trace back to the original person, because when you trace back to the original person atashikwa. Yeah. So the founder of such things is going to design the system in such a way that hatapatikana. So they come with funding. My idea is that most of these people wanakujanga kutoka maju ama wana bring hizo ideas, and then they look for people, wanatafuta watu, wana recruit, maybe wanaweka manager or something. And then sasa huyo manager anatafuta watu. Unaona? Before this other last person, this lower manager mwenye sasa tuseme customer care. Huyo customer care hata hajui manager wake. Unaona? It's like a system inaenda tu iki. Yes. So like it's made in such a way that huwezi pata the original person. Unaona? Yeah, kwa sababu I think hapo ndo kulikuwa na challenge. Because system inaanguka leo, inaamka kesho. Yeah. So ni nani huyu ana operate kitu? Yeah. And who are these admins? And I really don't understand kwa nini watu wanafaa kuwa invest kwa hii kitu, yet you don't know the original owner ama the source. Kwa sababu kila kitu inafanyika Telegram.
Because I just think hata zile groups zilikuwa zina exist za WhatsApp, zilikuwa tu formality ya hawa wenye wako. But now wenye wako kwa ndani ya system wako wapi? Telegram. Na hata pia kama kuna contact zao pia ni za Airtel. So I'll happen kupata like legit information about all this thing. But now tukuje kwa hii era ambayo sasa tuko, because I was actually watching a clip jana and Rukibi akiambia watu hii kitu ni more of conning. Unakoniwa tu. Like unaambiwa weka do hapa, but wanajua at the end of the day watarudisha do yao. So ni nini na kufanya Elvis, unaona mtu anajuanga hiki kitu inaenda kuanguka, but they still want to invest more. And how do you really control it? Okay, najua the thing is pyramid schemes zenye zimekuwa designed zinakuanga very attractive, unaona. Right now there are so many Kenyans who don't have a job, unaona, and all they want is to find somewhere where they can get something, unaona. So wakiambiwa they can make money online, people don't understand how to make money online. Most people, you have to offer value ndio utengeneze legit money, unaona. But hizi systems zenye zina come up zenye zina enable you to make money very fast, they are very like zinakuita, unaona. So ukiangalia something uone ni kama it doesn't really give value, utajua this is something that will not last. Lakini at least nilijua Kenya tunapenda pesa kwa ili wana mtu ameka 200,000 like 4 times like in a day. Okay, I just think kuna mtu alikuwa anaamka tu from bed, the first thing anafanya 7 in the morning bidding. That was my work. Saa 7 uko hapo. Mimi nilikuwa na ngoja, I was timing 6:49. You're up 6:55 nilikuanga kwa phone hivi. You know the thing, venye kitu ilikuwa design ni ile saa zile ili get very popular. Yes. Now people are bidding, unapata pesa zenye ziko kwa account ama ziseme the total amount of shares ni kitu kama 10 million, unaona. So hizo 10 million shillings inaisha within 10 seconds. Yes. So you can't uwezi dilidali, unaona. Lazima ukuje hapo very focused. Uko na Safaricom internet, because unajua Safaricom ina strong 4G. Unangoja tu hiyo ifike 55 hivi. Ushaeka amount. Unaeka already. Alafu I think ilikuwa inakuja inakwambia ilikuwa ina log out kwanza. Alafu sasa ukisha log out unajua tayari ushapata do. So unarudi unalipana. Yes. Wow. Kuna siku umewahi kuwa paired na mtu ambaye pengine alikuwa mjeuri kukulipa? How did it feel? Me the last person ile time yenye ili fail, that is the person mwenye that was the first time ili experience mtu mwenye hataki kunilipa. Just ni story yangu mimi the last bid. Nimeona mimi kabisa ni like mimi najua watu walipwi because system ni kama imefail, naona watu wakicomplain almost everywhere, Facebook, YouTube. Sasa nyinyi msheka hapo kwamba hii kitu imeenda. So mimi nilikuwa na ngoja do ambayo ilikuwa ishamachua na sikuwa nimelipwa. So nikikaa mtu akanicall. Akaniambia hi, sitawahi sahau 12 midnight. Na nilifaa kulipwa 9 but sijui venye kitu tu ili happen. So hi, mambo, unaitwa Flo? Nikamwambia Akaniambia nimekuwa paired na wewe, naweza kukulipa. Sasa hiyo mimi najua system imefanya nini? Imeanguka. Basi nikamwambia Mungu, mdema hata simuambii. So nilimwambia tena unilipe saa hii kabla nizime simu nikose kukuconfirm. So nikimaliza kama dakika 2 hivi pesa ndio hiyo. Akanashua hiyo. Nilitwanga tu hiyo do nikaeka mshwari. Ndio. Juu niliimagine mtu anaweza rudi kwa let's say Telegram ama WhatsApp, because I think information ilikuwa inatembea sana WhatsApp haraka sana. Aone system imefail, a reverse do yake. Because typically that is what was happening. So mimi nilituma do yangu mshwari. So sasa hiyo nikiimagine kwa hii system niko na kama 70 G's zishaoga, another 60 ishaoga. So mimi sasa sihurumii mtu. Wa pili akanicall. Akaniambia hi madam, are you in a position to confirm? Nikamwambia why not? Nikamwambia tuma do. So hiyo nakumbuka he was a Luo guy. He sent me 7,000. Mbio, I think hiyo ndo pesa niliokoa peke yake. So the following morning ananipigia. Ananiambia madam, for real, ulijua system imekufa? Nilikubali nikulipa. Nikamwambia cheki bro. Hapa hata mimi pia sikuwa najua system imefanya nini, imeanguka. And I'm really sorry. What you do, tujitie tu nguvu juu tumepoteza dosi sisi wote. But sijui kwa nini tu
hii kitu ilikuwa inaanguka. I really don't get it kwa sababu kulikuwa na speculations which zilikuwa zinakuja ku come true. Unapata mtu leo tu amejitokeza Facebook, WhatsApp anasema hii system sioni kesho. Uko like wewe unatoa wapi hiyo information? So and then kesho inafanya nini? Inaanza ma issues. So don't you think kulikuwa na watu walikuwa na pass information, let's say, to their closest friends mapema? Ama nini ilikuwa inaendelea? Unaona those last people wenye walikataa kulipa. Most of those people wako connected to the original nini. Waliambiwa this thing tutaenda kuiangusha. So if somebody pays you, keep the money na ufunge nini. Na usiende kulipa mtu because this is now coming to an end. And the reason venye tu pyramid schemes zenye zinawakingi like it reaches a point where cannot the supply of shares was much more than the demand, unaona. So shares ni mingi lakini hakuna watu watazinunua. That is when the people behind it wakasema hii haita last. So we have to make our money mbio tujikate. So the only thing that was remaining in the last week that they waliamua sasa hii ni kitu ya kuanguka ni wao kutengeneza pesa zao, unaona. So wali make sure that everybody that was connected to the inside circle anakuwa paired now, anapewa anakuwa paired, analipwa so that washawaambia hii kitu inaisha by the end of the week. Kwa sababu ulikuwa unaona tu kitu kinatokea kinakwambia kesho tukitoa do tutoeni. But you see I think pia easy auctions za aina hii hazihitaji that kind of those kind of sentiments kwa sababu kumbuka ni sisi ndo tunaweka do. Ni sisi ndo tunacheza hii game. So the moment to threaten, a moment to scare, tuna withdraw, hatuweki do. So tusipoeka, what do you expect? The system fails. So don't you think kunafaa kuwa pengine na edge? Some kind of commitment towards bidding. So kuna students by the way. Kuna mmoja aliniambia guy, unajua nimeka do yangu ya laptop hapa na imeenda. Unaona? No, I also think kulikuwa na maybe form 4 leavers or something. So mtu ameka katao kake hapo na 200, ameshikwa na tension, akisikia system inaanguka amesheka uoga kwa kila mtu. So don't you think tunafaa kuwa na pengine edge? If only watu watataka sana kuinvest kwa hizi vitu. So the reason why it will not happen, haitaenda that way ni sababu the people behind it wanajua that at this point yenye tumefika it cannot grow further, unaona. Unaona, and when they created that pyramid scheme walikuwa wanajua this one will not last forever, unaona. So they now realize that this is the time inaenda kuanguka, and now they have to save their money, unaona. And when they talk to the people, najua sasa wale sema kama mimi ni beshte yako na mimi niko kwa circle sintakwambia by the way kitu toa pesa zako. Alafu wewe unajua moshene venye nenanga ina pass tu naambiana anaambiana. Sasa mtu anaweza enda tu Facebook aambia mabeshte zake by the way hiki kitu sioni kesho, unaona. So there is no venye iko designed, hakuna venye uta maintain hiyo the way people communicate on the net. Watu tu watakuja waseme by the way kitu na shuku hiki tu watasema hizi control, and then it failed. It failed. Alafu kukakuja the same level auction again. Sijui Uganda. But now Kenyans pia wakakuwa able kubid kwa hiyo ya UG. How did that really happen? I think I've seen so much so far. Wakenya they look for any way to make kutengeneza pesa. So hata kama ilienda UG, they will always find a way ya kuingia huko, unaona. Na because sasa ile ya Kenya already ilikuwa ishani. Mtu akisema ati mimi hata nishatuma mtu hapo mwenye hapo Busia avuke anunulie line huko. Really now? Yeah, kwa sasa unajua wenye walibaki Kenya sasa wamerealize that hiyo ya Kenya imeanguka. Now this one it gain popularity kule sasa. So they have to make their money fast. We rush. Watengeneze pesa zao watoke. Kuzo unajua pia itafail, unaona. So that's why when hata ikienda UG hata ikienda wapi, they will go there, make their money, alafu jaribu kutoroka before ianguke. So to estimate for how long do these bidding sites last? It just depends with the popularity, the flow. Yeah, it depends. Unajua kama hivi niliingia June, I was told that ilianza kitu kama Feb huko mapema. Unaona, so
there was that period that haikuwa ina grow sana. It was just slow. No. Yeah, because of course watu unajua ile wasiwasi. Yeah, wasiwasi. So I think watu wenye walifanya kitu vikapanda sana ni wakati sasa watu wamepata. Exactly. Sasa zile ilianza hapo June, July, August hapo. Vitu sasa ndio zilianza ku spread so fast. But I just think wa Kenya ni wachoyo. You know why always? Na nasema hiyo kwa sababu I think nilifeel hivyo. Kuna mtu aliingia kitu Feb. But akacheza chini, akaando yake. Sasa mahali mimi nilikuja kuona kwamba watu walingangana sana to refer more people. It's when nasikia it was communicated kwamba now you have to refer someone ndio kukuwe na do fulani unapewa. So I think after hiyo statement ndio watu walianza sasa kuleta wengine ndani, yeah. And kulikuwa pia na crazy profits. So pengine hata kuna mtu alikuwa amekaa kaamua yeye hata bid do yake. Yeye atarefer watu apate percentage from what these people are bidding. Yeah, unaweza fanya hivyo. You can just depend on the referrals. Kama ulisema silikuwa 5%. Yeah. 5% for every na sasa hiyo wale referrals umeleta wana bid mob kama 200k, so for 5% up. Yeah, referrals sema kama you have 20 referrals, each of them is bidding sema 20k. Hiyo ni 400,000. 400,000 5% ni kitu kama 20k. Unaona? Uko na do 20k tu imeingia hiyo. Ina hasara. Yeah. So now a very personal question, now that we cheza live auction. How much did you invest? How much did you gain? And how much did you lose? So for me, watu wanaweza nichukia for this lakini because I knew it was going to fail, niliingiza pesa zenye niko ready kupoteza. I can't remember exactly how much, but I think nilianza na kitu kama 10 to 20,000 hapa. And by the time ilikufa, I had already returned my money. I think I had doubled. Unaona? Nilikuwa nisharudisha pesa zangu. So hata kama niliacha pesa mingi because I was to make like over 200 over nini, unaona? But sasa ile last bid sasa zile nimerudisha pesa, nimebaki na 40 ama I think 50. The 150 yenye ilibaki huko ndani ndio ilikuwa inaniwasha sana. Even if it was not my money. Lakini ni judo ulikuwa unaweza ipata. Unaweza ipata. So I didn't lose money from live auction. I actually made some money, but also the mental breakdown ya ile siku yenye nilirealize kitu ni fail. And then you know these guys were too sharp. Ulikuwa na kitu inaitwa wallet. So edo yako iko huko unaiona tu in figures, yeah? But you don't have it, unajua. Because I remember there is this guy mwenye pia tulijuana tu kwa hiyo platform. Akiniambia unajua mimi nilianza na 50k. And from I think March, I've made 800,000. So yali alipopata hiyo 800k alirudisha yote. Ndio in 12 days awe amepata the 90%, which is also close to the 800 Gs, like unapata double cash. Yeah. So akarudisha. Umeona? Alipopata akaniambia the 4th day, akawa anaona tu sasa alikuwa anangoja the 12th day. Anaona tu pesa ina machua. Inaenda tu cause ilikuwa na countdown, kulikuwa na some kind of countdown. Unaona 12 hours remaining this minute. So anaambia hadi the 11th day usiku. System ika. Sasa una imagine stress ilipiga wewe mse. Kupoteza hiyo yote, do ambayo ulikuwa na ability ya kukata slash hata 3/4 uweke kando, urudishe kota. But sisi ni nani? So how do you overcome that tamaa? Kwa sababu ni tamaa tu. Acha nikushow, like ukiingia huko ukijua that ukiangalia every vice in this society, mambo ya gambling, mambo ya arms, all those things chenye watu wanafanya that it seems so, hata drugs, unaona. When you start when you get into that system, uweze kuuza drugs alafu you make money. That's very simple for you. It's a very easy way of making money, and that is all you know, unaona. So the greed will always be there, unaona. So watu wanaingianga hizi bidding sites ama hizi pyramid schemes, you find it so easy that hauwezi fikiria in any other way. You can't even be creative. Hauwezi kuwa even cautious, because all you think about is that hiyo pesa by next week itakuwa 2 times. Na itakuwa imerudi. Utarudisha huko ndani. That's how that system works. Inakuwork against you, because at the end you just want to keep going. Unaona?
Guys, we are taking a very short break. We shall be right back. This is Coffee Time. My name is Flo. Don't forget to like, comment, and subscribe. So guys, we are back. This is Coffee Time. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Na pia labda umewajipata in the same situation sisi tumekuwa ndani, and we are here to share the experience ya hizi bidding sites. I'm sure kwa nyingi, sijui kuna ingine hata sahi nimeona inaitwa gambling whatever, ziko tu mob. So what matters is umeingia lini na utatoka lini, kwa sababu unaweza ingia leo ikufe kesho. Unaweza ingia leo make do ufikirie kwamba ita last for long, ikuje kuanguka ile time you least expect. So from your end, Elvis, did you have friends when you were introduced kwa live auction na walipopoteza do ilikuwaje? So for me, I always because I know this thing is failing, so Mrs. siwezi kuambia kama sijakwambia the risks. Yeah. So I always when I talk to people around, nikiwaambia this thing, nawaambianga that this is a risky thing. It is a pyramid. It's based on a pyramid economic system, so it's going to fail. The only way unaweza make do hapa ni ukitoka saa zile ishani, saa zile bado iko strong, unaona. If your money is still inside there, saa zile inaenda kukufa, you're going to lose money. So when somebody joins through my link, anajua the risks involved, unaona. Hata kwa blog nikiandikanga the reviews for such platforms, I usually tell people that hizi vitu, these are pyramid schemes, and you should only invest money that you're willing to kupoteza, unaona. So natakanga hiyo conscience at least inanifanyanga na feel like okay, at this moment say I'm done with pyramid schemes. Niliona hizo vitu iliniharibu psychologically. So nilisema I'm not doing this anymore. I'm never going to encourage anybody to join a pyramid scheme. If I see something that is going to fail, I'll just avoid it. But your time when I was young, I was also exploring. I could see the system, how it functions. I was taking advantage of the system. But at the same time, to clear my conscience, I always talk to people nikiwaambia, this thing is risky. Only invest money that you are ready to lose, and that's it. Like lazima tu ni poa uambie mtu. So for me, all the people that I invited into the system, they never had a issue with me because niliwaambianga, unaona, hawakuja kuniambia eti Elvis Bondo uliniingiza hii sijui nini. Hakuna mtu mwenye aliye ni show hivyo. Yeah, because there was this funny comment nilisoma Facebook kwa hiyo live auction, msi anaambia mwingine ati we unajua mimi watu nimerifani maaskari. So sasa na imagine kifo inaningoja inatoshana aje, niko like wow. I think it's wise kama unajua kwamba hii kitu huwa haikai. It's just here for a short period of time. So explainia tu mtu vizuri. Because you see issue ilikuwa hapa. Kuna mtu alikuwa anajua kwamba hii kitu it doesn't last for long, but kwa sababu anataka do na anataka kurefer more people, hawaambii ukweli. Anawaambia kitu iko weka do, unaona, which I think is very dangerous. So now LA ikakufa. What other sites came? Na pengine which sites are on now? Kwa sababu tuko hapa, kwa sababu tumeshare experience yetu ya live auction, the bidding sites of course, na kuna mtu pengine ana watch, anataka kujua the do's and don'ts ambazo umesha touch on tayari, kwamba ukiingia pia kuwa na muda wa kutoka. Na ukiingia pia usikue tu wa kuweka sana. Ile pesa umepata unapunguza kidogo, unafanya nini? Unatoa, especially your capital. Unatoa, unabakisha pesa kidogo pale, unaendelea. So now, pengine kuna kitu kingine ambacho watu wanafaa kujua before indulging themselves into such activities. Unajua the thing is that inakuanga tu like venye ina the popularity. So the what I usually tell people is that whenever you see a platform that comes from anywhere, na I provide anything sort of value, any sort of value, and the only thing people are doing there ni ku exchange pesa, unaona. If you find a system that functions like that, now kwanza the one thing that you need to look at ni wakikwambia ulete referrals. If anything tells you to bring referrals, hiyo ni kitu lazima interrogate kwanza. You have to look at it, uangalie what other way do they have an economic model, yani a way to make money apart from this nini, this kuingiza watu, referrals. Kama they don't have any other way ya kutengeneza hizo pesa, inamaanisha hiyo kitu
haita last, unaona. So whenever you see these things, the one thing you need to ask yourself, does this thing bring any value to you or the person that you're trading with, apart from the fact that pesa zako tu zimeambiwa, zimewekwa in a system, zimekuwa calculated hapo, utapata 30% increase sijui nini. They come in very different forms. Wenye public likes ilikuja, hakuna mtu mwenye alipicture live auction. Kuna nyingine inaitwa crowd one, pia hiyo hakuna mtu mwenye ana picture. Kuna nyingine inaitwa unsmart na pia the paper wave, unaona. The paper wave actually ilikuwa designed in such a way that watu wanafikiria ni cryptocurrency, but it was not a cryptocurrency, it was just numbers, unaona. So these things venye zimedesigniwa, they are made in different models. Inaweza kuja ushangae inakaje, how is this, but you intrigue, hiyo sasa ndio inakuweka huko ndani. And of course how people are gaining a lot from it, you're like so like kwanza venye watu ukiona watu wanakimbia kukozea, they are making a lot of money. Hadi kuna mtu naonaga huku kwa status amepost day mzima venye na ando kwa like kwani pesa inakuja tu rahisi hivyo. Any place that any person that tells you, yani like anakuonyesha pesa tu, the only thing that they show you how they are making money, hapo ni kitu yenye, hapo ni place ukiingia you are going to lose money. Mimi nilipoteza pesa. I'm actually more knowledgeable about cryptocurrency, unaona. So neza angalia platform nione from afar, niseme kitu iko na kasoro, unaona. But sasa hata mimi nilichochwa, unaona. There was a time I was very desperate. This is actually why naelewa watu wenye wanapotezanga pesa to these cons, because it reaches a point when mazee hauna pesa, unaona. And maybe you have a little savings hapo, and you are desperate, unaangalia mazee nitatoa wapi pesa kwingine. And then somebody comes from nowhere anakuambia this is how you can make money. You don't even think fast, hauwezi fikiria mbali, unaona. So at that moment uko vulnerable, unaona. So hizi vitu zinapatanga watu wakiwa vulnerable, unaona. And that's why it's very easy to join, it's very easy to get pulled, unaona. Mimi kuna beshi yangu ilikuwa nishampeleka showroom, you know. Yaani amekado huko mpaka ananiambia Flo, ikifika Monday hivi natoa gari, nanunua gari. But yani ikifika Sunday usiku dreams zinaisha tu. Unachapwa na stress, depression actually, kwa sababu mimi unakwambia kuna that guy mwenye nakwambia ananiambia, you know, siwezi recover hiki tu leo, nilipoteza do mob. And I think the problem was unaweka do hadi unapata sasa umetoa do yako yote kwa account yako, umeweka huku so that irudi mara mbili, unajua. So I really don't know. Were you stressed at any point before ianguke? No, ilipoanguka. Anyway, wewe labda haikukupiga sana cause you didn't lose much. Unaona mimi hata kama siku lose my money, I still got sick. Ile do yao hiyo siku yenye ili fail. I remember I was with my girlfriend. Na okay, demu yangu nilimpigia, nikamwambia by the way kitu hakukuwa ndani. Alikuwa sasa ndio maana nishangae. Actually nilimwambia pia yeye, I think aliita watu kadhaa. I'm not sure, I can't remember kama alikuwa na do huko ndani. Alikuwa na pesa huko ndani. I can imagine. So, but at least mlikuwa hapo wawili mnaweza saidiana kuheal. Sasa hiyo day yenye ilianguka, nilipigia tu demu yangu nikamwambia by the way I might naweza nikosa because I wanted to put my phone off. Nilale. Wewe tu some time yako tu nikae chini nifikirie life yangu. Because nili feel so devastated by the loss of money that was not mine. Unaona? Pesa unaiona kwa account. Ilikuwa tu yako kwa nini? Remember, it was more of timing. Unaona, umeamka. Kuna watoto wako wanalala. Because me remember some guys used to pay me at around 4 in the morning. Mtu ndo ananipigia simu. Alafu unajua the most beautiful part of all this thing ni kwamba hata ulikuwa kupigiwa saa 8 haina issue. Uko ready to any uko ready. Kwanza ulikuwa unangoja hizo calls. I know. Zikikuja usiku you are very excited. Mimi nilikuwa na set alarm na kuambia ati mimi sana nafaa kulipwa saa hii. But so ukamwelezea, ukazima simu, nikamwambia I'll take some time off, I need to sleep, need a break. Need a break. Nikamwambia unaweza nikosa kwa phone, so nikazima simu, and for 24 hours nilikaa hivyo, and I got sick actually. Niligonjeka. I think aungezima pengine kwa kusaidia cause watu kama mimi
Nilikuwa nashinda huko Telegram nalia na wengine juu unaona mtu anakuambia guy kitu haifufuki. Sasa mimi I knew, nilijua this is the time it has come to an end. So kuzima phone at least ilikuwa inanifanya ni unplug. Because nikienda niangalie Telegram nione venye watu wanaongea, I feel even worse. Unaona? So nili unplug, nikasema for the next 24 hours let me just recollect myself, ni kubali this fate that this thing is gone. Unaona? So it was just a time for me. Unaona? And I was actually quite, nilianza kufeel mtu anagonjeka by the psychologically. It's not easy bwana. Yeah. Wewe umewahi amka hivi ulikuwa na do. Hauna. Na seti do umeweka kwa biashara. Alafu makosa ingine ni hata mwenye ulitumia hii do humjui. Unaona? Huwezi rudi kumdai because mimi kwa shaza kuona hapo nasema ni kama niko na namba ya mtu nilitumia do the last person. Unampigia umwambie nini? Hakuna kitu. Probably ulimlipa na yeye pia akarudisha do yake kwa system. So how was it for your girlfriend as well? Hata yeye aliboeka, but for her it was much it wasn't as bad. Do mob. Okay, nilimuingiza late because nilikuwa najua pia yeye anaweza poteza, unaona? But nilimwambia, I gave her all the details, kaambia kitu ita fail na by the time ina fail maybe unaweza tengeneza. She actually was paying her rent using money from even 3 months. Hiyo pesa ili change life yetu. Mimi wana wish ningejua kitu mapema. Trust me, in as much as ili fail na nikapoteza do. Okay, I always want to see things from the positive side. Mimi huwa na regret kwamba nilipoteza juu niliingia mwisho. Unaona? Ningekuwa niliingia Elvis kama watu wengine. June, mimi sasa ingekuwa naongea story different. Sasa unaona, let me tell you something. Unaona that mentality that you have. That is the reason why these things will come back. Because what tuko hapa tunasema my only problem is that join mapema. Late. So the people who are watching maybe wanaweza sema kumbe bado wako hapo. And then they are going to design a different system later and it's going to become popular. Which I think for now for me itakuwa ngumu kidogo. Sasa hizi at least umechanuka. Kwa sababu niko like cause mimi yani from the Telegram and the WhatsApp groups niliona okay, in as much as kuna watu wali lose, kuna watu walisaidika na hii kitu. So kitu I think ilinisikia pia zaidi, there was this guy mwenye sijui wao waliuza Subaru na baba yake. Waliuza Probox na baba yake. Wakapata do wakaka ndani ya ile. Wakapata do wakabai Subaru. So now they sold the Subaru, warudishe do anue land. Wafanye agriculture. Waliporudisha do ikafanya. So how do you deal with that? Umeona hiyo? Yani ulikuwa in a better place. Okay, the first step was good because muliuza Probox, mka ando, mka buy Subaru. Sasa Subaru mwachocha mkaona venye acha tuuze Subaru turudishe do, tununue shamba si tuanze agriculture tomoke alafu pesa inapotea. Unaambia babako nini? Hakuna because hadi kuna wengine walikuwa wanasema my family members are now blaming me. Wanasema mimi nilikuwa na wako. There are things ni ngumu sana kuambia mtu Elvis ati unajua sasa kale kitu kalikuwa karatu feed kameenda. Wanakuelewaje? Itakuwa it will be a hard time, unaona? Like as long as you brought other people into that thing, those people will always look at you waseme watakublame, unaona? Unless you tell them the details, which is why before we get anything ama before you invite somebody else, you need to understand that hii kitu venye inawaka. So like usingize tu mtu just for the sake ndio utengeneze pesa. Kwa unajua watu ufanyanga wanaona hii kitu wana make do, and when they have referrals wanakimbia wanaenda wanatafuta all the friends that they have in their contacts on advertise. Alafu saa zile ina fail, unajua watakukujia. Unaona? Si tu watatafuta mtu mwingine. You are the person who invited them into that system. Unaona? So you need, anytime you decide now you're going to bring people into something, you need to also interrogate that thing. Jiulize, hii kitu kama itaanguka, kama watu wata lose pesa, how will I explain? Lakini kuna kitu I think pia sisi tu tunafaga tu tunajiuliza. This thing was peer to peer. Hakuna timu tu alikuja kamwaga do yake mwanzo hapo ndo ianze kutembea, hapana. Sisi wote tulianza kuweka do. So ask yourself, this 10 million shares zinatembea hivi, si ndio? Leo watu wakidefault kwa mfano, ukwe hauna do, uli BDS, but like ikaingia kwa zamsho kuna watu walikuwa wanaendaga tukutry.
alafu ina go through na kuwa paired now. Utalipwa na nani hii pesa? Unaona? Like hii pesa inatoka wapi? I just think hapo ndio watu wanafanga kuanza kuji question where is this cash coming from? Ido ni nani anaimonitor? Unajua, who is managing the system? Because kulikuja paka kwanza kwa story hiyo kunafaa kwa na sub contribution to manage the system. Unajua, but bado you still get the backlogs. So I just think before mtu kuingia kwa hizi vitu zote, kuna vile vitu vya kawaida sana kujiuliza, you know, na je pia nikipoteza pesa what will happen? So I just think kuna watu walipigwa na stress, because I also remember there were photos zilikuwa zinakuwa shared ya mtu amejihang. Unaona? So pengine ni stress, pengine you are student, umeweka fee yako yote pale. Ulilipwa mara 2 3 ukarudisha fee yote na ile pesa ulikusanya. Then shule zimefunguliwa. What happens? Unarudi kuambiana nini? So I just think there are very basic questions tunafaa kuwa tunajiuliza kwanza kabla ya kuingia kwa hizi vitu. So on your part, Elvis, kwa wale ambao, because I'm sure kuna watu bado wanacheza wako kwa bidding sites hata saizi, kuna watu wanafanya auctions hata saizi. We are not saying ni mbaya, but unaweza waambia nini now that you have the experience? Umekuwa hapo. Me personally venye naweza sema, you need to just find another way, because easy making money. Unajua the thing is, yes, it's exciting, unaenda unatengeneza a lot of money mbio, but eventually it comes with issues. Unaona, like as in, first of all, hata your conscience yako, especially kama uliingiza tuseme family members, unaona, and then they're always blaming you that when ulifanya wapoteze pesa, that thing will always be in your head, itakusumbua. Unaona, second thing, there is a very high possibility that utapoteza pesa. Unaona, because hata mimi as knowledgeable as I was during that thing, I still lost money. Unaona, nilikuwa na so much money hapo ndani that okay, si pesa zangu bado zinakuumanga juu unajua una ability ya kupata ile do. So hata mimi, even if I knew that this is coming to an end, bado sige time perfectly. If I would have timed it perfectly, ningetengeneza a lot of money. Unaona, but shida ya hii kitu ni kwamba you can't time it perfectly. So na hii kitu unajua hai last long, and you can't live your life depending on this thing. Unangoja iti public lex ingine itakuja, live auction ingine itakuja. Hizi vitu hazikujangi all the time. Na unajua there is a time itafika, the government, Kenya's government is going to take very high precautions, very high serious nini. Wataanza ku crack down on those people who are building pyramid schemes, hata kama saizi bado haziko nini. Unaona? And when that time comes, unajua is this thing legal, by the way? The constitution does not prevent you from making money through MLM. MLM is multi-level marketing. It's a whole model, unaona. It's only that people lose, unaona. So there's no in the constitution where it's telling you that you cannot make money, you cannot use MLM structure to market. So people who understand that will use it to benefit, unaona. So there's no legal structure against it, unaona. So that's why unapata zinakuja, zinapotea, and nobody is held accountable, unaona. Because kama ingekuwa against the constitution, watu wenye walikuwa behind public likes, watu walikuwa behind live auction, wangeshikwa wote. But sasa utaanza kuwatafuta aje? Kwa sababu kwanza number 1 wako tu kwa Telegram peke yake. Number 2 namba wako nazo ni za Airtel. And you know, I think there's just an issue with the Airtel lines. Sababu unatafuta msee ako na namba ya Airtel, ili register na mtu alikufanga zamani. So you can't really relocate that person. I just think it's ni kitu ngumu sana. And nadhani pia live auction bado inaendelea. I'm not sure. I'm sure iko tu ni vile iko strong kama hiyo ingine ya kitambo. Guys, that is how we are wrapping it up. Asanteni sana for watching. Thank you so much, Elvis, for coming. And I wish kwamba watu wajue you invest in these things for a very short period of time, ndio usienda kulia ama kupigwa na stress ama uzime simu venye ulizima. Guys, don't forget to like, comment and subscribe. I'm Florence. See you next time.